С удовольствием представляю вам нашего гостя, который, собственно говоря, не нуждается в представлении. Очаровательный, сногсшибательный и жаркий BOSSON у нас сегодня в гостях. Добрый вечер. Добрый вечер. Как у вас настроение? Какое у вас настроение? How's your mood today? It's good. I'm here and I've been working now 2 days with the competition, and today was a little bit day off. So, and the sun is shining in Vitebsk, so yeah, it's good. I thought it was going to rain the whole week, but the sun is shining today, so that's good. Все хорошо. 2 дня работал на детском конкурсе. Сегодня у него выходной. Думал, что будет лить дождь всю неделю, но, в общем-то, солнце, поэтому настроение хорошее. Вы уже не первый раз у нас в стране, в нашем городе. Наверное, в этот раз немножечко холоднее. Или, наоборот, жарче, потому что вы в этот раз председатель детского конкурса. You've been to Vitebsk not for the first time. Is it colder or hotter because of you are the chairman of the jury right now? Yeah, I've been so often to Vitebsk now, but I was here maybe 4 years ago. And it was a great time in Vitebsk last time. I met a lot of new people, and I visited the city, and we did a lot of nice things. So I have a lot of nice memories from Vitebsk since last time. But yeah, you can translate. Окей. Да, довольно часто бывает в Витебске. Последний раз был 4 года назад. В общем-то, хорошо очень здесь проводит время. Познакомился со многими интересными людьми. У него очень приятные воспоминания о Витебске. But it's a little bit different this time. Last time I was in the jury for the adult competition with the grown-ups, and this time I'm the chairman of the young kids competition. So it's a little bit different also when it comes to judging the artists. В этот раз, конечно, немного иначе, так как в прошлый раз он был в качестве жюри детского конкурса, а в этот раз председатель жюри, извините, взрослого конкурса в прошлый раз, а в этот раз председатель жюри детского конкурса. Вы вышли на сцену сами в 6 лет, если верить интернету. Это был рождественский концерт. Вы помните свои впечатления от выхода первый раз на большую аудиторию? So, you've been, the first time you went on the stage, you were at the age of 6. It was some Christmas concert. Do you remember your memories from that? Yes, time? I actually celebrated like a little anniversary 3 weeks ago, and I found these tapes that we had from me singing when I was this young, so I could see it. So I put the timeline together from when I was like 6 until 1 in a million, you know. So I did a lot of things, but I had this hat on my head and I sang this Christmas carol, like standing. Staffan var en stalledräng, vi tack om nu så gärna. Something like this. So it's like with a lot of people dressed in white and singing Christmas carols. So that was when I was very young. And then when I was 10, I also sang a Swedish song. But it was like another "Oh Carol" is the name of that song. So I have some clips from when I was young. Yeah, I remember, especially when you have these. We filmed it, so it's nice to remember. Евгения? Да, помнят, конечно. Это очень хорошо, что есть такие воспоминания. Вот недавно у них было празднование, и нашли какие-то кассеты дома со старыми записями, да. Так что у него была такая возможность посмотреть на себя. Первый раз он выступал в шляпе. А далее уже в более взрослом возрасте, в возрасте 10 лет, он тоже пел песню, которая называется «Old Carol». Yeah, "Oh Carol", yeah. "Oh Carol", it's like a country song, but in Swedish. Какой праздник для вас остается главным в жизни, самым любимым? Which holiday is the most favorite for you? Which holiday? Yeah, Christmas, whatever. Может быть, день рождения? Maybe your birthday. Oh, you mean like that, traditions. You know, I haven't been like traditions and celebrations since I've been traveling so much and doing different things. You're always somewhere when there is a tradition, when everybody else is celebrating, then you're at some point maybe celebrated my birthday at the radio station, or like midsummer down in some country maybe in Italy, or so you're always somewhere else. You never know where you are when you are celebrating. But otherwise,
I mean, some Christmas is always special, of course, since you were a kid. So. Стаффан говорит, что много путешествует и никогда не знает, где окажется, да, на тот или иной праздник. Но, конечно же, может, например, праздновать свой день рождения на радио, да, или в Италии где-нибудь. Но, естественно, да, и, естественно, самым приятным праздником с детства является Рождество. So I remember when I was in Taiwan once, but I was there working with my friend, so I was there. And we celebrated Christmas. So then you try to buy the things in Taiwan, the things that you have on Christmas, you know. But we always have IKEA, you know. It's a good thing for us in Sweden. We have IKEA, so we can, in every country you can go to IKEA and you can buy, you know, gingerbread cookies or like Swedish things, and you can celebrate Christmas wherever you are, basically. So it's a funny thing. Евгений, вам нужно также эмоционально все переводить. Да, хорошо. Почти в каждой стране можно найти Икею, да, если ты празднуешь Рождество где-то в другой стране, ты можешь пойти и купить сюда все атрибуты, которые являются традиционными для твоего праздника. А вообще скажите, вы любите в теплых странах больше бывать? Ну, потому что в Швеции суровый, холодный климат, поэтому вам хочется убежать куда-то? Do you like to visit warm countries better, or which ones? No, I think it's a mix. I don't like when it's too hot. I get so tired. But when I was younger, we always went skiing, for example, in Austria, in the Alps. So I like both winter and summer. But of course, and in Sweden also, in some countries you only have a couple of you just have summer or winter, or basically, or summer or fall. But in Sweden we have basically 4 different like summer, fall, and winter and spring. So I like the summer in Sweden though, because it's a little bit like here, the same. Now it's a little bit warmer in Sweden maybe, but it's been really hot here too, right? I think a couple of weeks ago. So I like it when it's like around 20-25 degrees in the summer. Not too hot, not like 35, just like. But so this is good. Стаффан предпочитает, конечно, и холодную, и теплую погоду. То есть ему нравится, чтобы был микс такой, да? Не только что-то. И не очень нравится ему жаркое лето, 20-25, вот прям вот как у нас примерно лето. Вот. Но не в этом году. Да, то есть может он и в Альпах побывать, и в Беларусь приехать что-то. Да. Ну, еще такой вопрос. Если мы заговорили о Рождестве, о том, что это любимый праздник, в детстве мы получаем подарки, да, они там под елочкой оказываются, в трубу, в носочек и так далее. Когда мы становимся взрослыми, нам нужно не только получать подарки, но и дарить. Вот вы что больше любите? Дарить подарки или когда вам их дарят? So if to speak about Christmas, yeah, what do you prefer, to get or to give presents? Oh no, I prefer to give. I think I'm more like a person who gives. It's difficult for me to both when it comes to compliments or gifts, or I have difficulties to get things. But I'm more like I'm very generous, like a person. So I usually don't celebrate my birthdays. It's difficult for me too. I go to my parents and then we sit and eat a little bit, but I don't make a big event and give me presents, and I don't like that. It's difficult, but I like to buy and give. So definitely I'm more that kind of person. But I think it comes with also to being an artist. Like you give a lot. Like on stage, you want to make people happy, and you want to, you write songs. It's always to give. But for me, I always had difficulties in like getting, like receiving, kind of. But it's a balance, of course. Я, конечно, больше люблю дарить. Это как на сцене, да, когда ты отдаешь себя зрителю. Вот. Редко праздную день рождения. Обычно иду к родителям, мы что-нибудь там едим. Вот в такой атмосфере. Вообще я по натуре очень щедрый человек и больше, конечно, предпочитаю дарить. Но тем не менее, может быть, вы помните подарок, тот, который подарен был вам родителями или Санта-Клаусом, когда вы были ребенком? Запомнилось что-то? It's good that you have this stove. Да, да. It's from IKEA. It's nice. When it's cold outside.
Maybe do you remember some special present that was given to you by your parents at Christmas or? Yeah, I remember some things, you know, that I really appreciate. When you're young, you appreciate everything. It's like, wow, I got this, it's like incredible. And then when you grow older, it's like, yeah, it's more difficult to appreciate things. You can translate. Когда молод, ты больше ценишь вещи. Когда становишься старше, тебе уже сложно чем-то удивить. Поэтому, конечно, кое-какие подарки я помню. But I like to play sports when I was younger. So I like soccer, football, or like table tennis and golf. But I remember when I was younger, I got like an ice hockey stick too. I like to play ice hockey, so I got that one, and that was not so. It was not so difficult to see that it was an ice hockey stick. You know, they put the paper around it, but I think it's a nice thing. Я в детстве очень любила. Переведите быстрее, что вот это такое. Это палка для игры в хоккей, да? Клюшка, да? Извините. Я очень любила в детстве играть в различные игры: футбол, теннис, хоккей. И вот именно вот эта вот клюшка для игры в хоккей очень запомнилась. But when you get the gift, you just like you can see that okay, this is it's for me, perfect. Otherwise, when you're a kid, you just want to know what's inside. But here, when you give an ice hockey stick, you can't hide it really. So, but I remember that one, and also like some vest that I got for skiing. I really liked blue and yellow, and then it was a box in wood that said black money. But it was, I didn't understand it then, but it was like a box with that I still have it, this box. I got it when I was 7 or something. Когда мне было 7, я получила коробку для денег, как копилку, да, и до сих пор она у меня есть, и она мне очень нравится. И свои впечатления, конечно, я помню от своего первого подарка, который нельзя спрятать, да, хоккейную клюшку. Да, и когда ты... Вы очень эмоциональный человек, и вот даже когда разговариваете, очень активно жестикулируете, да? Скажите, какие еще качества вам присущи, если бы вот вы себя так честно-честно, вот самых 3 ваших лучших качества? You are so emotional, yeah. And can you tell about yourself a little bit more? Which features can you name honestly? Do you have? Похвалите себя, похвастайтесь. Can you boast of your good sides? My good sides, you know, personality wise. I don't think. I think I'm quite loyal, and very much generous, I think, and caring, basically, for other people. And I always want to try to be fair. So that's my good sides, I think. And I reflect a lot, like analyze things and think a lot like this. So maybe I'm not so structured, but I'm more creative person. But I care for other people. I think that's my strength, basically. Yeah, I'm not so egocentric, kind of, when it comes to things like this. Я очень снисходительный человек, щедрый, заботящийся о других, да. Также честный, стараюсь быть честным, работаю над собой и, конечно же, может быть, я не столько структурирован, но зато креативный. But I also hate to make people disappointed. That's the worst thing I know. So it's difficult to be an artist sometimes, not to make people disappointed, because when people ask something from you, or they want something from you, or they want to do something, I try to give and give and give, and I don't want to disappoint somebody. So if I forgot somebody, I have to go, no, we have to go back and I have to write something. I forgot this person. So because I don't want this person to go home and, you know, and feel sorry, or like, so, and that can be sometimes a problem because you can't reach out to everybody, of course. And to be the chairman, oh sorry, you can. Окей. Я не люблю разочаровывать людей. Когда люди хотят что-то получить от меня, я стараюсь им это дать, потому что я не хочу, чтобы они шли домой разочарованные или расстроены. Но, к сожалению, конечно, всем не угодишь.
Yeah, so to be the chairman, that was a short translation, but maybe we got everything. But to be the chairman of this competition, of course, it's difficult a little bit because you don't want to disappoint any kid. Да. Быть председателем жюри очень сложно, потому что не хочешь разочаровать детей. А их 21 человек. But there has to be a winner. You have to be fair. You know, the ones you also have to encourage those who are like really strong or like really talented. But it's kids too. But the good thing is that there will be like a certain amount of places that we get some kind of prize. And then a lot of them will end up on together, like so. I think it's okay anyway. But as a chairman, I also, if there would be like two on the same point, then I have to decide. But we didn't end up like that. То есть, если бы несколько детей набрали одинаковое количество баллов, он бы, конечно, кому-то отдал свое предпочтение, но он предпочел этого не делать, так как, сложно очень. Это дети, да, все, и не хочется разочаровывать, и все хотелось бы, чтобы все были победителями, но так не бывает, да, победитель всегда один. Yeah, so I was a little bit worried that it was going to be two on the same points at the first place. Вот я волновался по этому поводу, что как раз будет одинаковое количество баллов для первого места, и придется кого-то выбрать. А выбирает председатель жюри. Да, в он таком может случае. отдать So I have to make the decision of one person's future, basically. It's like, wow, a lot of responsibility. But, I mean, it worked out great anyway, and they were incredibly talented, all of the kids. It's like amazing standard of the vocals. But of course they are the best in each country, so all of them are winners basically when they get here. So it's like great anyway. В общем, все из них победители, да, но мне пришлось бы сделать, да, выбор в чью-то пользу и решить чье-то будущее, поэтому это очень сложная работа была в этот раз в Витебске. А вот скажите, если из детей кто-то расстроится, а такое бывает, и очень часто доходит до слез, для вас это будет большим огорчением? Или все-таки работа есть работа, соревнование есть соревнование? So will it be a great disappointment for you if a child bursts into tears because of their failure? Will it be a great tragedy for you yourself? Of course, you get touched by if someone is getting disappointed. Of course, but it's of course then I would approach that kid and just lift it up and it's like you're fantastic, keep on going. You know, you have to encourage them too. But it's just one competition, and the whole life is full of competitions, of course. So sometimes it's also good to learn, and they learn. Next time it will be different or easier, and they try again. It's like looking for a job, basically, from grown up. So you can start early too. But the good thing about this competition, Окей, да, конечно же, это меня очень сильно затрагивает. Я бы подошел к этому ребенку, обнял его и сказал, что ты лучший, ты победитель в любом случае. Но жизнь полна, да, взлетов и падений, и всегда приходится учиться на своих ошибках и усваивать какие-то уроки. Да? But the good thing about this competition is that they get to perform like 2 days. We'll like get dressed and get on stage and audience, and it's like, for them it's like, wow, it's great, and it's good production, and and it's professional and good sound. For 2 days performance is like it's great for them. And then yes, there are some winners, and there are like 21 countries that compete, but it's like for them it's a great opportunity and a great experience to be on stage and perform. It's great, super. В любом случае, это хороший опыт для детей, да, и возможности, да, и очень хорошо, что у них есть 2 конкурсных дня, где они могут себя раскрыть и показать, да, с разными песнями и в разных, конечно, образах сценических. А вот спросите, пожалуйста, какой из 2 дней нравится больше? Когда каждый ребенок исполняет песню на родном языке своей страны, или когда нужно исполнить мировой хит, то есть, песни, которые везде звучат, все знают? Which contest day did you like best? The first one when the children present songs in their native language, or the second one when they sing international famous songs?
Both of the days, I mean, I take this seriously, so I focus on every song and every note, or and I try to see how they are on stage, their stage presence and the energy. So there's a lot of aspects that you have to consider when you look at it. But I think that the first day they felt a little bit more comfortable sometimes, but it also changed. That's what's important. That the first day and the second day, some were better the first day and some were better the second day, and you get influenced by the first day, and that this person what he can do the second day. So it's complicated, but yeah, you can translate. It's Оба дня, конечно, очень важны, я воспринимаю их всерьез, но я думаю, что в первый день дети особенно, да, им более удобно, да, они себя более уверенно на сцене чувствуют. И ты, конечно, поддаешься влиянию, да, и во второй день, когда ты уже услышал, на что способен ребенок, да, ты ожидаешь чего-то от него, да, но конкурсные дни разные. Например, кто-то лучше в первый день, а кто-то лучше во второй день. Вот поменялось ли его мнение, допустим, в первый день ему понравился кто-то один, да, ну там 2-3 ребенка, то есть у него были те, кто лучше были, а во второй день вдруг вот эта таблица раз вся и сместилась. Было такое? Have you changed your opinion on some kids who were better the first day in comparison with the second one? Yeah, you do, and everybody thinks differently. Of course, we know who after the first day we know who are strong, because I'm not alone in the jury. We're I don't know how many jury members were we? Nine jury members. So everybody can vote for and it's different countries, of course. But I'm very neutral, and I just try to see their talent and their performance, and then it's also some were stronger the first day, and then they a little bit weaker the second day. And it also, people have to remember that they have 2 songs only that you're gonna judge from. So you have to choose the right song. It's like an X Factor and all these. If you choose the wrong song, first of all, it maybe doesn't fit your voice perfectly, or you can make the best out of your voice. But since you had 2 days, it was good, because I know that this person, even if the second day was not, but the first day, I know what this kid can do with her voice or his voice. So it's good that you have 2 songs, but you have to choose the right song, and you also have to show the different sides of your artistry. Maybe one song is a ballad. It's difficult. Sorry. It's okay. Конечно, после первого дня у тебя уже есть определенные фавориты, и ты уже чего-то ожидаешь. И, естественно, бывают случаи, когда разочаровываешься, потому что дети не выступают так хорошо, как в первый день, да? Но в первую очередь нужно выбирать правильную песню, которая может показать твои вокальные данные. И иногда вот именно это играет основную роль, когда дети хуже выступают во второй день, так как они выбрали просто неподходящую для себя песню по каким-то параметрам. It's important to, at one day you can have a ballad that you show your voice, and the next day maybe you can have another song that shows your ability to take the stage or address the cameras or the audience. But some I think the jury members, everybody thinks differently, of course. You can say. Все, конечно, имеют свое собственное мнение, да, но вот я считаю, да, Стаффан говорит, что в первый день нужно выбирать песню, которая показывает твои вокальные данные, а во второй день выбирать такую песню, которая показывает тебя со стороны артиста. Как ты представляешь себя на сцене, какой у тебя имидж и так далее. Ну, вот, возможно, это будет хороший совет конкурсантам на следующие какие-то эфиры. I'm sorry. Yeah, everybody also have different tastes when it comes to voice. Some people like this kind of voice, more classical. Some people like more a different kind of voices, and different kind of maybe soul or jazz or musical, and so you have to go on your own opinion, of course. So everybody has their own opinion. So what I like, maybe someone else in the jury not like that much, but
So it's about talent and also about competence, how good you are, but it's also about taste. How a person touch you, for example, could be different from what kind of voice I get touched with. Maybe you like Celine Dion, and maybe I like Janis Joplin, for example. Oh, I get like this, or Janis Joplin, or goosebumps. And so it's different. What kind of energy we are affected by, you know, when it comes to vocals. So, yeah. У всех, конечно, разные, да, вкусы. Кого-то трогают джаз, поп, да, у всех. Поэтому очень сложно судить. Каждый исходит из своего собственного мнения и предпочтений, да. Например, то, что трогает одного, может заставить равнодушного совершенно, да, другого. But it's also about potential, you know. It's like some of these kids are almost ready artists. They're so professional, and their voices are like, wow, they sing better than us, the grown-ups, or us in the jury, or like other adults, like incredible. And they feel that they're ready. And some are not ready, and but you can hear that they still have potentials. Maybe they do something wrong, it's not their best day, but you hear that they have potential. So when they are kids, you also have to give compliments and how do you say, score to somebody who has the potential. That you hear that, okay, but if this kid works on it, it's going to be incredible. Maybe this kid sings perfectly, but you can feel that, okay, it's a limited maybe what you can do or work with this kid. So it's like different ways of seeing it. So you have to also count in when you put your grades or points or comments, like the potential of the kids. And but of course, in the talent as well, you have to compare it all together. So you can't say that okay, this kid will be great in 5 years, so I give it a 10. It's difficult to explain, but you can try. I will try, yeah. Вообще, да, многие дети, которые выступают, они уже готовые артисты. Некоторые, да, поют даже лучше, чем взрослые, да, но у некоторых есть потенциал, который сразу не виден, да. Возможно, это их не лучший день, да, или песня была неподходящая, и поэтому ты видишь, что с ними можно еще работать, и у них есть потенциал, который может быть раскрыт, поэтому ты, возможно, где-то отдаешь им предпочтение, но никогда нельзя сказать наверняка, да, что этот ребенок, тот или иной, будет лучше, вот 100% через 5 лет петь. Да. Стафан, 21 участник. Сколько раз за время концерта вы сказали «Вау»? There were 21 contestants. How many times during the competition you said "Wow"? Actually, it was funny because I had a note in some place that "Wow," exactly like you say. I wrote because when I take notes, it's like maybe work on that, maybe a little bit weak on that, maybe this and good high, or like just wow, you're knocked out. And the first day, maybe three or four, that was like that, and but one person also gave me goosebumps, like it really touched me, and I was not prepared for that. Да, за первый день в своих заметках было где-то 3 вот этих возгласа «Вау», да, и один человек особенно, да, затронул душу, сердце, вот именно в первый конкурсный день. Вот скажите... Yeah, so it's only, I mean, that's rare for me that I get chills from, like, or feel something when this person sang in their native language basically the first day. And I didn't understand the lyrics, but I could feel it, you know? It's like, wow, I can feel it. I don't understand anything. It's like I get chills, and I get emotional just by hearing it, because I hear it in this person's voice. So it's like, that was incredible. So of course I had this from the first day. And the second day was a little bit different. It was English language, and but it was interesting.
В общем, для меня такое редко бывает, когда вот я слышу музыку, и меня прям до мурашек пробирает. Но в этот раз именно это и случилось, да, я не понимаю слов, о чем песня, но я могу их прочувствовать. Ну, а во второй день уже была ситуация немного другая. But when I say wow, that I was not prepared even that I should say wow 5 times. It's like the rest of the standard was so high. So there was no kid that was like, nah, like this, no, it's it was nothing like that. It's not like a talent competition. This was like professional, like better than Eurovision, or like what is this? And then you have to compete in a so high level. So the people that are like up here is like on a incredibly, you know, that's what I think. I was not prepared for that. Because they're so young, they're 8 to 12, and they should not be able to sing like that, but they do. So, but they were all really, really good. And they should be, because they're the best in their country, basically. Я был не готов к тому, да, что я смогу сказать даже 5 раз вау, потому что дети маленькие, от 8 до 12, да, уровень очень высокий, они все профессионалы. Это было как не соревнование детей, а соревнование профессионалов. Возможно, даже вот, да, на каком-то уровне лучше, чем Евровидение. But that means that the first, I could give maybe a 9 to person the first night, and then a 10 the second night. So it could be the wow the second day after, because it's a different song and you use your voice in a different way, or the first day. So it's different depending on, you know, how you use your voice, what kind of song you choose, and you know, it also depends on the songs. Basically, sometimes you can get touched by a song, so you have to choose the right song, you know, to affect people. Очень важно выбирать правильную песню, да, чтобы оказывать эффект, да, на людей, влиять как-то на них эмоционально, так как песня показывает, как ты можешь играть своим голосом, как ты им пользуешься. В первый день я мог поставить, например, 9, а во второй 10 и быть абсолютно сраженным. Да? Я в Инстаграме видел, как вы, Стефан, сами поете, причем сидя на месте председателя жюри. Что это было? Это какое-то баловство или я там что-то пропустил? So I saw on the Instagram that you were singing something, yeah, while sitting at the contest. What was it? Maybe when you were introduced the second day, yeah, when you sang this song from Beatles. Ah, okay, yeah. They were singing on stage, and then we got the microphones, and they told us before that if you want to sing along, then you can sing along. So they started, but it's very far away too, like to sit in the audience, because the sound is like delayed, yeah. So it's like everything is delayed. But it was a Beatles song. All we are saying is give peace a chance. That kind of song. So it's like. Yeah, so it's like I knew that song from when I was younger, but some of them didn't know exactly the lyrics, but all we are saying just is give peace a chance, basically. So those were the lines. But we were supposed to sing a little bit like yeah, I saw this on video. Because it was so short. We didn't know about it. So I said, okay, I sang the first line. All we are saying. And I was like, turn around and give peace. And then okay, and then I turned the microphone and it's off. Okay. So it was a little bit short, so I thought that we could sing everybody, but. Ну, а теперь подробнее для наших телезрителей. Хорошо. В общем, это была импровизация, на сцене ведущий начал петь, а членам жюри было предложено подпевать, да, дали 2 микрофона, в общем, и они согласились, да, ну вот сам Стефан думал, что это, возможно, будет более длительное пение, но там всего лишь было 2 строчки, которые повторялись, вот. Таким вот образом все это происходило. Я смотрю, что Стефан обратил внимание на то, что у нас на кружках написано. Они просто красиво блестят. Do you like this cup? Nice. Yeah. It's like a golden kind of flavor to it, and it's like it's a good evening Vitebsk or like. Да, это вечерний Витебск. Вечерний Витебск. So yeah, like here. Стефан, скажите, а мы не можем говорить пока, кто победил, кто оказался в числе самых лучших. Но вот такой вопрос. Мнение жюри, оно было единогласно или вот все-таки мнение разошлось и пришлось как-то вот находить компромисс? So we can't discuss so far who is the winner, but were the jury members
how to say, forgot the word. Did No, everyone? I will announce Yeah, the winner here now. It's Sweden. I'm just kidding. Okay. So did all the jury members agree who is the winner? Yeah, I think we put the points, you know, the first day we put the points together. We discussed who are the favorites and we could go from that. And then we put the points together. So we did the same thing the second day. So everybody can present their figures for each performance and each day. So the first day we sum it up and then it's one amount of points. And then the second day we sum it up for that day's points, and then you know how it works, and then we put them all together, and then we had a winner basically because we had one that had got the most points from most jury members, so that one was alone kind of as a winner. And then it's different for number 2 and number 3, so the Grand Prix is 1. And then it's like a different kind of system, but the Grand Prix is one winner, and then number 1 is another one, and you can't split those. You can't have 2 Grand Prix and you can't have 2 number 1s, but you can have 2 number 2s and 2 number 3s. Kind of, they can share the place. So that's how they built the system. So it's good, I think, because you can, even if there's a small 1 point here and there, you can say that okay, this is 3rd place together, or like 2nd place together. Because it's not so big difference. So that's how they did it. So it's good for the kids too, I think. Первый, второй дни мы расставили отметки, потом, которые были подсчитаны, да, и очень хорошо, что второе, третье место может быть, да, разделено несколькими детьми, да, первый и Гран-при, естественно, не делятся, вот, Гран-при, конечно, все сошлись во мнении, да, ну, у каждого, конечно, свое мнение, но хорошо, что разница там, например, если разница в балл, то можно разделить, да, второе, третье место между несколькими детьми. Последний буквально... I hope I can say that. Exactly how it works. As a chairman, I hope I can. No, but that's the system that they work, and I think it's fair too. It's good. So we discussed it. Everybody discussed it, and we were. Of course, everybody has their own favorite, and maybe I think that maybe this should be a little bit here, but maybe someone else has a favorite, and I maybe have one that I think is really good, but did not get any prize, but is probably going to be a big star one day anyway. So there were so many that were good, so it was difficult. You know, we did not agree in everything, of course. But since we're 9 people, you have to agree to the numbers in the end. You know, basically. But but it was a good discussion too. Многие, конечно, были хороши, да, и очень хорошо, что есть вот эта система выставления отметок, да, как она очень честная получается, да, и действительно работает, потому что у всех есть свои фавориты, кто-то думает, что один должен победить, кто-то другой, но в итоге вот получается, да, что отметками большинства и получается победитель, да. So we are all different opinions, but I had one exactly that I gave high points both days, not highest points, but high points. Because I really liked the voice, but that country didn't get any, not in the top 5 maybe or top 6. So that means that even if you don't get a prize, you still have a bright future. Basically, I'm sure some of these kids will definitely blow up because the standard is so high. So even if you don't win a prize on this one, so it's still of course, never give up. You just have to continue doing it and develop. And even if you're 20, 25, just keep on going. If you love it, you just need to do it. So there's always possibilities. У всех свои разные мнения и предпочтения. Конечно, это страна, которая понравилась Стаффану. Ну, возможно, даже не вошла в 5, но в любом случае у всех детей... всех практически, да, ждет яркое будущее, если ты действительно хочешь этого, если ты любишь свою, так сказать, профессию, да.
Время неумолимо бежит, просто бежит, летит, не знаю, Всё, оно с закончилось, стрелой. в Оно принципе. закончилось, да. Но я же не могу этого не сделать. Я думаю, Стефан разрешит. Пусть, позавидуют мне все женщины Витебска. Можно селфи сделать Yes. прямо сейчас, в прямом To эфире take a программы «Вечерний selfie with Витебск». you. Yeah, sure. О? Yeah. We got Right here, right now. perfect light. We got perfect light for this. Так, ну а пока Ксения делает селфи, я сейчас объясню то, что будет происходить дальше. У нас есть игра, есть колесо фортуны, которое крутят все наши гости, и прямо сейчас мы предложим и Стефану тоже его покрутить. Возможно, какой-то из символов ему предскажет, что же его ждет в ближайшем будущем. Будем смотреть внимательно. Так, там продолжается съемка. Мы будем следить за голоконцертом, потому что именно там будут объявлены результаты. It's super. We have to take a selfie too. Окей. You take. There you go. Oh, we take a short break for selfie time. So, it's selfie time. Идемте к нам, Женя. Yeah. Идемте сюда. So, it's selfie time. А пока готовится наше колесо фортуны. See if the light is good. We can get it. Like this. And like. You are really expert. Oh, there you go. Oh, excellent. A little bit off. Слушайте, на There 128. you go. So, it's okay. Super. So, and now a small game. Here, you're All welcome. right, right. Спасибо. You're welcome, come here. Итак, мы проходим к нашему колесу фортуны. Я сейчас очень быстро объясню для всех тех, кто, может быть, пропустил выпуски «Вечернего Витебска», например, в новогоднюю ночь. Колесо фортуны, на котором изображены наши традиционные символы, и каждый из них что-то означает. Здесь есть символ матери, символ ребенка, символ огня, символ чистоты, символ красоты, символ богатства и достоинства. В общем, что из этого достанется Стефану, прямо сейчас и узнаем. Стефан, you're welcome. Thank you very much. We have now $1 million here. Okay? But the producer told me it was 1 million. That's why I came today. Unfortunately, not. Я только что огорчил, что All здесь не right. будет $1 миллиона. Today it's just $50 million. Всего лишь 50 миллионов. Пожалуйста, крутим. So you can Is try. it this way or this way? As you want. Doesn't matter. Как вы We'll try хотите. this way. Just to like Воу, smooth. воу, воу, воу. It's very exciting here. We will see what happens. And the winner is... it's like this. This one. This one. Что у нас означает, что у нас означает этот символ? О, символ молодости. So the symbol of youth. It's So for you you? have to, yeah, Oh, the symbol of youth. Да. yeah. Вы вообще человек, Perfect. This is... да? Вы человек азартный? Любите вот всякие такие игры? Are you a gambler? Do you like to play some games? Yeah, I like to take risks sometimes. So you I can like try to one gamble. more time. I like to gamble sometimes in different ways. It's exciting. Ну, человек очень азартный оказалось. Ты решил еще, да? Ну, а почему нет? And the winner is... Символ молодости. Видите, как он... Again, И the весны. symbol of, Символ весны и молодости. again, This is symbol of youth, Да? again, yeah. and this is symbol of Весны. Весна. The spring, the The symbol spring. of spring. the spring. Okay. The spring, young spring moon. Да. Нам остается только поблагодарить вас за то, что вы пришли. Thank you so much for coming here Thank you. to accept our invitation. Thank you for having me. And А это символ нашей страны, символ фестиваля thank Васильки. you. О, а мы Thank you very смотрим much. нашу фестивальную афишу и узнаем, Is что it же this завтра camera? будет Yeah, происходить it в Витебске. И живем фестивалем с телеканалом Витебск. Thank you. Okay.